Cherries, small, sweet, and surprisingly risky. First, they're packed with sugar. A handful can spike your blood glucose, especially for diabetics. Second, cherries cause bloating and gas. Their natural sugars ferment in the gut, leading to discomfort. Third, cherry pits contain cyanide compounds. Accidentally chewing one? Dangerous. Also, cherries are highly sprayed with pesticides. Eating unwashed cherries? You might be swallowing poison. Cherries may be sweet, but they're not always safe. Subscribe to discover the hidden dangers in everyday fruits. Mango, tropical, sweet, and dangerously overlooked. First, it's loaded with natural sugar. One ripe mango can spike your blood sugar like a dessert. Second, the skin contains urushiol, the same chemical found in poison ivy. Touching or eating it can cause rashes or allergic reactions. Third, unripe mango can irritate your throat, while overripe ones may ferment and upset your stomach. And dried mango? It's often coated in sugar and preservatives. Mango might be delicious, but it's not always harmless. Subscribe to expose the risks hiding in your favorite fruits. Pomegranate, called a superfruit, but is it really safe? First, it's very acidic. Eating too much can irritate your stomach, cause heartburn, or worsen gastritis. Second, the tiny seeds are hard and can damage weak teeth or get stuck in dental work. Third, pomegranate juice is full of sugar. It may look healthy, but one glass can spike your blood sugar like soda. Also, if you're on medication, especially blood thinners, pomegranate can dangerously interfere. This fruit may look like medicine, but it can turn toxic. Subscribe for more truth bombs about popular fruits. Watermelon, refreshing, hydrating, but not as harmless as you think. First, it's full of sugar. One big slice can spike your blood sugar just like a soda. For people with diabetes or insulin resistance, that's a serious risk. Second, too much watermelon can cause bloating, gas, and even diarrhea due to its high water and fiber content. Third, some watermelons are injected with chemicals to make them look redder and sweeter. These additives can be toxic. And if you eat it cold, it might shock your digestive system, especially on an empty stomach. Watermelon isn't always a summer treat. Sometimes, it's a hidden threat. Subscribe for more shocking facts about everyday fruits. Strawberries, sweet, juicy, and secretly harmful. First, they're one of the dirtiest fruits. Strawberries are often soaked in pesticides. Even after washing, chemicals can remain. Second, they're highly allergenic. For some, even a few berries can cause itching, rashes, or swelling. Third, strawberries contain tiny seeds that can irritate people with digestive issues like IBS. Plus, they're acidic, too many can harm your teeth and upset your stomach. That beautiful red berry might be hiding more danger than you think. Subscribe to find out which fruits are not as innocent as they seem. Kiwi, small, green, and secretly dangerous. First, it's highly acidic. Too much kiwi can irritate your stomach, cause acid reflux, and damage tooth enamel. Second, kiwi is a strong allergen. It can trigger itching in the mouth, swelling of the lips, or even breathing problems. Some people don't even know they're allergic until it's too late. Third, eating too many kiwis can lead to diarrhea due to their high fiber and enzyme content. And if you eat the skin, it might contain pesticides and can be tough on your gut. Kiwi might look healthy, but it can bite back. Subscribe to reveal the dark side of your favorite fruits. Pineapple, sweet, juicy, and risky. First, it's very acidic. Eating too much can erode tooth enamel and cause mouth sores. It can also irritate your stomach and lead to heartburn, especially if you already have acid reflux. Second, pineapple contains bromelain. Sounds healthy? In large amounts, it can thin your blood and upset your digestive system. Some people experience itching,
swelling, or even allergic reactions after eating pineapple. And canned pineapple? It's loaded with sugar and preservatives. Pineapple can burn your mouth from the inside. Subscribe to uncover the truth about healthy fruits. An apple a day keeps the doctor away? Not always. Apples may look innocent, but there's danger under the skin. First, pesticides. Apples top the list of most chemically treated fruits. Eating unwashed apples? You're eating poison. Second, they're acidic. Too many apples can damage your tooth enamel and irritate your stomach. Third, the seeds. Apple seeds contain cyanide. Yes, real poison. A few seeds won't kill you, but why take the risk? And finally, for some people, apples trigger allergies, itching, swelling, even trouble breathing. Apples aren't always healthy. Think twice. Subscribe to uncover the hidden risks in everyday fruits. Grapes, delicious, but dangerously deceptive. First, they're loaded with sugar. Even a handful can spike your blood sugar levels. For people with diabetes or anyone trying to lose weight, grapes can be a real threat. Second, grapes can cause fermentation in your gut, leading to bloating, gas, and discomfort. For small children, grapes can be a choking hazard, especially with the skin on. And don't forget, grapes are often sprayed with chemicals. Eating them unwashed? Dangerous. Bottom line, grapes aren't just sweet, they can be harmful. Subscribe to learn which fruits are secretly dangerous. Помидоры – любимый овощ миллионов. Но ты знал, что они могут навредить? Во-первых, в помидорах много кислот, они раздражают слизистую желудка. Если у тебя гастрит, изжога или язва, будь осторожен. Во-вторых, помидоры усиливают выработку желчи. При проблемах с печенью или желчным пузырем это может вызвать бой. А еще помидоры могут усиливать отложение солей, особенно у людей с артритом или подагрой. Не забывай, недозрелые зеленые помидоры содержат солонин, токсичное вещество, способное вызывать тошноту и головную боль. И, наконец, аллергия. Помидоры входят в список сильных аллергенов. Хочешь знать, что вредно? Жми подписку. Ты часто ешь огурцы? Осторожно. Огурец на 95% состоит из воды и, казалось бы, идеален для похудения. Но не все так просто. Во-первых, в нем почти нет питательных веществ, витаминов и минералов очень мало. Переедание огурцов может вызвать вздутие, метеоризм и даже раздражение желудка. А если у тебя есть гастрит или язва, свежие огурцы только усугубят ситуацию. Еще один минус – огурцы часто накапливают нитраты, особенно если выращены неестественным способом. А маринованные огурцы содержат много соли, это риск для почек и давления. И помни, даже самый полезный продукт может стать вредным, если есть его без меры. Не перебарщивай с огурцами. Подписывайся, чтобы не пропустить вредные продукты. Ты ешь банан на завтрак? Прямо на голодный желудок? Это может звучать странно, но банан – один из самых вредных фруктов именно с утра. Он вызывает резкий скачок сахара в крови, особенно натощак. В банане много простых сахаров. Организм реагирует выбросом инсулина. Через час ты чувствуешь усталость, тревожность и снова хочешь есть. Кроме того, кислоты и ферменты банана раздражают слизистую желудка, особенно если он пустой. Это может вызывать изжогу и даже боли в животе. Хочешь банан? Ешь его не первым, а как часть сбалансированного завтрака, после каши или яйца. Так ты избежишь скачков сахара и нагрузки на желудок. Ты удивишься, сколько полезных продуктов на самом деле вредны утром. Йогурты, соки, хлопья – все это может вредить больше, чем ты думаешь. Подписывайся. Ты знаешь, что существует фрукт, который может убить тебя? Он называется аки. На первый взгляд, яркий, экзотический, даже красивый. Но внутри – смертельная опасность. Если съесть его неспелым, он вызывает тяжелое отравление, судороги и кому. Это состояние называют ямайская рвота. Виновато вещество – гипоглицин. Оно разрушает печень и резко снижает уровень сахара в крови. Каждый год в Ямайке фиксируются смертельные случаи атаки.
Люди умирают просто от одного неправильного укуса. Аки даже запрещен в некоторых странах. Хотя в Ямайке его едят, но только строго по правилам. Запомни, этот фрукт красивый, но опасный. Аки может убить. Подумай, прежде чем попробовать. Подписывайся, рассказываю, какие продукты могут убить тебя.